Erica. I am a Canadian teacher. I've been teaching, let's see, for the past, let's see now. Now I'm getting older, so maybe about 8 years now. But yes, I've been teaching with Canaway for almost a year. Today, we're going to have a very exciting lesson all about weather. So, are you guys ready? Ready? Yeah. Okay. So, in our class today, we will practice vocabulary for talking about the weather. We will learn some verbs and some adjectives. We will also practice using the empty subject it. It is to talk about the weather and the climate. Then we also talk about seasons. Okay, let's do a check. Cameras on, check. Volume up, check. Microphone on, check. And you may also use the chat box. Hello. Okay, I want to meet you. I see it's Alan. Hello, Alan. Alan. Arturo. Hello, Arturo. Good evening. Yiber. Hello, Yiber. Hello, nice to meet you. Argines. Hello. Hi, Erika. How are you? Good. How are you? Very well, thank you. Great. Hello, Vanessa. Hi. Hello. Hi. Let's see. Heidi? Hello, Heidi. Okay. Feel free and open to speak in our class. Raise your hand if you have a question, or else you can chat in the box. Okay, guys, it's great to see you. I think it's time to begin. Maybe we also take a pencil and a notebook. Let's go. Okay, question 1. What is the weather like right now? Well, in Canada, oops, it's very dark. Maybe it's cold. What is the weather like right now in your city? You can raise your hand. Hello, Bernardo. Yes, Artines. What's the weather like right now? Yeah, Erika, right now I am based in Waterloo. Awesome. I imagine that the weather is not so different from Toronto, maybe, but it's crazy. Especially because, you know, the wonderful summer is amazing. The weather is like my country, you know, I felt very well. But as soon going in fall, immediately the temperature going down very quickly. Oh, no. Right now it's cold and raining as well. So the temperature is decreasing fast? Yeah, decreasing very fast. It's so quickly from summer to fall. You know, having wonderful and shiny days to a very cold days, and sometimes having, you know, raining. And how do you say when small ices is not raining with water? Holy something? Hail. Hail. And yeah. Yeah, hail is like snowy rain. Yeah. Yeah. Good. Great. Thank you so much for sharing. Thank you. Bernardo, what is the weather like right now in your city? Yeah. Thanks. I'm in Mexico City, and today is a
a rainy day and the coldest for our standards, because Mexico City is a typically sunny city, but I don't know what happened, because the last, I don't know, 2 or 3 weeks ago, the weather has been better, has been so cold, and some days, for example, today is a rainy day. Oh, a rainy day. Yes. Yeah, and I work from I do home office, and the room where I'm going to, I'm working is the part más I don't know how you say alejado, so far of the sun of the old house. Oh, it's like the furthest. Yeah, from yeah, the yeah, sun? and this is the coldest room in the house. Oh, yes. It's far away. It's the furthest from the sun, maybe. I see. Yes, Vanessa, what about in your city? What's the weather like now? I live in Santiago de Chile, and today was a sunny day. Great. Not hot, but sunny. Okay, that's good. Yeah. Yeah. Yiber, how about in your city? Hello. I'm living in Caracas, Venezuela. The weather here is disaster. Here is like Karate Kid. Take off the jacket, put off the jacket. It's cooling in a sun, but it's hot, so hot in another sun. Depends. 50 minutes and all the weather is different. Yes, that's like in my city. The weather is very temperamental. I'll write this. The weather is temperamental. You know, like hot, cold, rainy, sunny. Every 5 minutes, it changes. Like that. Very good. Okay, does anyone else want to answer? What is the weather like right now in your city? Anyone? Okay, very well. If you would like to speak, you can always raise your hand, turn on your mic, me, teacher, and you can begin. Okay. Oh, wow, lots of crazy weather scenes here. So, how would you describe the weather in these pictures? Let's talk about number 1. What do you see in picture 1? Oh, 1. Oh. What's the weather like? Yes. It's Please. it's a normal day here in Canada after November. Yeah. It's snowing very hard, yeah. Exactly. It's snowing hard. It's maybe snowy. Snow, yeah. We can use the verb snowing, or we could use the adjective. It's What is the? snowy. Could you repeat the adjective for me, please? Yeah, of course. We say snowy. Snowy. Yeah, snowy. Thank you. Okay, thank you. Actually, with a lot of the weather, we can add y at the end and make it into the adjective. For example, if we see picture 2 here with the sun, do you know how we call that? It's sunny. It's sunny. Yes, it's sunny.
Oh, what about over here with this woman and her hair is like, ooh. It's windy. Yes, Windy. it's windy. Super. This one is like my city. Cloudy. Close. Maybe cloudy is like this Mm. picture. This is a hard one, actually. This one here, maybe we call it like foggy. 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 Yes. Oh no, it's a storm. What do we do with that? Do you know? I'll give you a hint. Adding letter Y. Again. Stormy, no. Yeah, that's right. We can say it is stormy. It is stormy. Good. Okay. Maybe over here, it looks wet. Rainy. Yeah, rainy. And, well, I don't know about this one. What do you guys think? Rainbow day. It's a rainbow day. I would say there's a rainbow. There's a rainbow. We don't really say rainbow-y. I'm so sorry. No rainbow-y. Okay, but super. A lot of those adjectives we have with the Y at the end to talk about this, the weather. And we make the full sentence just with it is, and then windy, cloudy, rainy, snowy. All of those are adjectives. They are here. Okay, let's do a little quiz then, a little pop quiz. How about in picture 1? How is the weather? Try the full sentence. It is. It is a rainy. It is Day. rainy. It is rainy. Okay, number 2. Snowing hard. Yeah, it is snowing hard, or it is snowy. It is snowy. This is going to be a race to see who can say it the quickest. So microphones on. Number 3. It is foggy. Yeah, super. Okay, number 4. It is windy. That's true. It can be windy. Maybe also stormy or foggy. Many answers for that one. Yeah. Number 5. Sunny day. Ah, yes, it is a sunny day. Whew. Okay, number 6 then. Stormy. Stormy. It is stormy. Yep. Okay, now there's 2 we didn't discuss yet. Maybe we say number 7 is like Cloudy and 8 partly cloudy. exactly Cloudy. right. Good job. So what's partly? What does Parcialmente. partly? Kind of like half cloudy, a little cloudy. So we say partly cloudy. It is partly cloudy. Maybe sunny. Anyway, very good. Nice job with the pop quiz. Super, guys. Okay, I have one thing here to mention. We have some pronunciation activities. We have hot, hot, warm. You can pronounce
warm, Warm. cool, Cold. cool, cold, cold. Sometimes on a rainy day, we can also say it is wet. It's like it has water. But sometimes we use it also for the weather. Today is a wet day. It is rainy today. So we say wet, wet. The dog is wet. Oh, how about this one? Can you guys guess how to say that one? Humid. Yeah, what is humid? It is, this sensation, that is hot, but you start sweating too much as well, It's like between hot and it's difficult to describe humid, Yeah, maybe the air is sticky, Okay. maybe warm, wet. Yeah, very good. And this one, like dry, right? Dry. Hello, how are you? Hello, hello, welcome. Okay. Did you guys practice that one? Dry. Dry. All right, super. All right, let's talk about the seasons today. So here's spring in Canada. I have a question. Of course. I don't know the difference between cold and cold. Good question, Vanessa. Thank you for asking. Well, I am from Canada, so maybe it's different. For me, cool is like 15 degrees Celsius. But cold is very much lower than that, maybe 0 degrees Celsius. So these ones are more about the temperature. Cool. The autumn is cool. The fall is cool. Winter is cold. Para los que van ahí, pues están aprendiendo inglés, pues. ¿Ya entendés? Thanks, Jose. Great. All right. Is it okay, Vanessa? So in your country today, is it cool or is it cold? Cool. That's good. That's good. Canada is a little bit cold today. All right, let's get to the seasons. There is spring. Ta-da! What is the weather like in spring? What would you say? Like between cool and warm, Yeah, I think. totally. Surprisingly for me, here in my city, it was rainy. That season between winter and spring is a lot of rain. It's a lot of rain. But something surprisingly here is the green or the trees start popping up very quickly on green. Everything is green. Start growing up a lot of plants, and it was amazing as well. Yes, it's beautiful. The flowers here, right? They kind of open, right? We call those the blossoms bloom. These are the blossoms. The blossoms bloom in spring. And the plants grow. The plants
maybe start to grow. Yeah, beautiful weather. This is like Canada, I think so. What about in your country? Is spring the same? Is it the same weather? No? What happens in your spring? Ooh. Actually, in Canada, don't tell anybody I told you this, but the spring is usually very rainy. Very, very rainy. Yeah. We are in spring now, Mhm. and it's a bit warm. Oh, good. That's great. I think everybody loves summer. Summer, right? Oh, yes. How is, that's my love heart. How is the weather in summer? What do you see? A beach day. Mm. Warm and sunny. Mhm. It is certainly warm and sunny. It's great. Okay, what about autumn? Sometimes we call it fall as well. How is the weather in autumn? All the plants lost this color green and change all I don't know the hojas, ¿cómo decirlas? Leaf. Yes, leaves. The leaves change color in the fall. Well, also the leaves fall in the fall. I suppose the leaves fall in the fall. You can say fall color. How do you say como colorido? Color. Color? Coloring. Yeah. Flory. It's a Did lot you of say a lot Colorful? of color. colorful? Colorful. Oh, yes. Autumn Colorful. is very colorful. Yes, you can see. What colors can you see? Brown? Brown. Orange? Mhm. Yellow, red. Yeah, it's very beautiful. Beautiful. It's very beautiful. You can take pictures Mhm. and eat apples, right? Okay, now it's time for Your the favorite. winter. It's your favorite. It is. I love winter. Do you love winter? Yes. I like. Here, don't have. Vanessa. Yes, good. Vanessa's like a Canadian. There you go. It's great. What is the weather like in winter? It's cold and rainy, foggy, or snowy. Yes, those are all Mhm. true. Cold, snowy. Yes. Maybe even sometimes stormy. Snowstorms. Oh, Mhm. yes, it's hard to drive a car. It's sometimes too snowy. It's too snowy. It's not good. Okay, we're going to play a little game. Let's go. Seasons in Canada. We need to guess the month of each season in Canada. For example, here we see autumn,
So, which months are autumn in Canada? Do you know? This start in September. Mm-hmm. Yeah. October and November. I don't know. Yeah, that's it. Yes. By the way, if you don't know the months, September is like month 9, right? So September, month 9, October, like now, month 10, November, month 11. Great. Thank you, guys. Thank you. Okay. After November, then which season? December, January, and February. Great. You guys have great pronunciation. Super. Okay. And after February, winter is over. Then we go to spring. Spring. Yeah. February. What's after February? March, April, May. Super. Great pronunciation. And then we come to summer. The summer seasons, the summer months are June, July, August. super. Perfect, guys. Let's check our answers to make sure it's all correct. Let's see. Ta-da! Excellent. You know your months, you know your seasons of the year in Canada. That's great. I was a bit confused because here, like in the other side, in the south side of the continent, we have the different months and seasons. Yeah. I didn't know when autumn start there. Exactly. It's so different. It's different for me too, because my students, maybe they have winter and I have summer. Yeah. So I'm so happy. I want to show the beautiful weather and they say, "Oh, teacher, we are cold." Yeah. Good point, Vanessa. Good point. Good. Okay. I think you passed the quiz. It was great. Okay. Let's check. What's the weather like where you live? So we can choose a season, maybe spring or summer or autumn or winter. Okay, I want to ask you, what's the weather like in winter in your country, Vanessa? The winter in Chile, it's very cold and cloudy, but not rainy. Oh, super. Okay, Vanessa, you can choose a season and ask to another student in the class today. Okay, Gilbert, what is the weather like in spring in your country? Perfect. Spring. I had that season because I am allergic. Always pollen. ¿Cómo se pronuncia? Pollen. The pollen is I hate
that. I like the winter, spring not. Yes, the pollen from the leaves, from the plants. Oh, yes. Yilka, would you ask another student? You can choose the season. Arturo, what is the weather like in your city in the summer? Sorry for I can't turn on the video, but It's okay. I think the summer. Mhm. I think that is sunny and it's beautiful because you can live, you can walk on the street, go to the beach. For me, it's the best weather in my country. Yes, it sounds great. Oh, I love the summer. Love going for walks. Thank you, Arturo. Arturo, would you ask another student in the class? You can choose the weather, choose the season. Maybe we start it again. How about Daniel? Okay. Argenis or Daniel? What is the weather like in your city in winter? Super, Arturo. Okay, Gita. Hi, teacher. Hello. In my city, I live in Lima. I am from Peru. Today, or right now, we are in spring. We are in spring. The weather is nice. It's very sunny. A little. You can feel a little bit cold sometimes, but rest of the day is nice. Very, very beautiful. Oh, sounds great. Okay, Daniel, maybe you choose the next student. Okay. Argenis. What is the weather like in autumn in your country? Yeah. Thank you for the question. Yeah, the weather in autumn, even we are in autumn right now here in Canada. It's really colorful. It's beautiful. It's my first autumn here in the country. You know, as we discussed before, you know, the tree changing colors from red, yellow, orange is amazing. On the other side, it's raining. It is raining and cold for me. Very good. Martinez, would you ask the next student? Yeah, I don't know who is missing. Maybe Juan Rementeria, Juan? maybe? Mhm. Juan, okay. Juan, what's the weather like where you live in summer? Juan, how is the weather in summer in your country? Hello, Juan. Can you hear me? Okay. Maybe he's a little bit shy. Maybe we ask Hello, to hello. Ronald. Ah, hello. Yes, okay. Sorry. Good, good. Okay, good evening, everybody. Okay, I live in Lima. Mhm. Okay, so technically, summer season must be hot and sunny, but now with the global change and the crazy situation, normally we have a little rain,
little rain, and some days it's hot. It's the best season, I think so, because we are in Lima, is near to the beach, so it's easy for us to go to the beach maybe daily or all the weekends. It's only 30 minutes maybe. It's good. That's true. That. Yeah. That's perfect. Sounds nice, Juan. Well, Juan, maybe you can ask to Ronald now. Okay, let me check. Maybe Vanessa. No, Vanessa. I heard Ronald is here. Ronald, please. What's the weather like in your city in the autumn? Okay, hello guys. Hello. My name is Ronald, and I think in my country, spring has started, right? In my country, but my favorite weather is summer. I love it because I can go to the beach with my family, right? So I do the weather as well, weather park as well. Oh, sounds wonderful. Can you guys all swim? Yes, I like to. Ah, love it. Very good. Okay, guys, super. Thank you for sharing with me and speaking today. It's very good practice. Awesome. You can also check in the chat. Sometimes I type some keywords that I hear. Super. Great work, guys. Okay, this is a little grammar activity. It's so small, but you may use the annotate button. It looks like this. There's like a marker. So you can access that on your screen. You can click, annotate, and click, draw. We need to underline the verbs and circle the adjectives. For example, we see Vanessa, the sun is shining. Good. Good. That's our verb. Excellent. Vanessa underlined shining to show it's a verb. You may all underline the verbs and circle adjectives. Ta-da! Yeah, snowing. Okay. Okay, and for the adjectives, remember that adjectives are a lot of those words with Y at the end, like sunny, rainy. It's all with those Y's. And we will circle those, circle the adjectives. All right. So for example, it's rainy. Rainy is an adjective. A little bit of grammar. Good. Ibar, good. What about it's sunny? Is it a verb? Is it an adjective? Adjective. It is an adjective. Super. How about snowy? Adjective as well. It is. Good. It is an adjective as well. Notice the wind is blowing.
So we don't say it is winding, but we use the verb blowing, like I am blowing, or the wind is blowing. It's a funny one. And same with the sun is shining. Ah, it's shining. Wow. Shining. We use the verb. Super. Any questions? It's just a little bit of grammar for today. Not too much, right? When you are speaking, Mhm. what is more common? Use the adjective or use the verb? What is your recommendation? Good question. A lot of the times I like to use the verb. It's raining. Rainy. Of course, it's okay to use, but in my mind, it reminds me of like what children typically say. Oh, it's rainy. It's kind of cute. But it's okay. You can use rainy. There's not a big difference. Yeah, good question. Okay, let's take a look at some of the best cities in Canada. Seriously, the best cities. We have the West Coast. Victoria is on the Pacific Coast. Halifax is on the Atlantic Coast. Victoria on the west, Halifax in the east. Halifax is my main city, so I love it. Well, would someone volunteer to read about the weather today in Victoria? I can. Yes, thank you, Vanessa. It's this one, sorry. It's a warm day and very sunny. It's a little windy. I think it's refreshing. Sometimes it's rain in the summer, but this week it's very dry. By the way, what does that one mean? It's very dry. The opposite of like rainy. Yes, maybe it didn't rain for some days. Good. Okay, well, can I have a volunteer to read about Halifax? Let's go, Halifax. Does someone volunteer to read in English? It's very warm today and a little cloudy. The temperature is 21 no sé grades. Degrees Celsius. 21 degrees Celsius. Yes. But it feels warmer because it is very humid. Super, thank you, Yeber. Excellent, guys. So, humid. Yeah, humid, like a little bit sticky, wet. What is the difference between these two cities? Are they the same? Is the temperature the same? Dry and humid. Yeah, the temperature it's the same, but the weather it's different because one is dry and the other humid. Okay, trick question. Which city do you like more? The dry city or the humid city? The dry.
Really? You like the dry city? Okay, okay. That's fine. It's okay. Very good. Yes, Canada is so big. It's so big. Okay, what about in these two cities? The first one is Regina. There's also Iqaluit, which is in the north. In the north. First, let's read about Regina. Does anyone volunteer for this one? I think Arturo, you wanted to read? Yes, of course. Yes. Today is partly cloudy. China and Iqaluit are capital cities in different parts of Canada. Regina is a prairie region, and Iqaluit, no, it's quite hot today. Iqaluit. That is snowing, and it is very dry. We are hoping for some rainstorms. The wind blowing, and that is very nice. Super. Thank you, Arturo. Again, we see it's dry, partly cloudy. Okay, but it's hot. Oh my, it's hot. Whew. What about Iqaluit? Does someone want to read for Iqaluit? Raise your hand. Raise your hand. Maybe Juan? Your microphone is. Yeah, Juan. Yeah. Yes. Okay. Iqaluit. It's rainy and wet today. There is little light wind, and the temperature is 17 degrees Celsius. Although it's not a high temperature, it feels warm. Iqaluit is often very cold. Super. Thank you. Thank you, Juan. Okay, guys. So what's the difference between the weather in those cities? What did you notice? What's the difference? How about the temperature? There is, yeah, about the temperature, there is a big gap between the both cities. It's almost the double between Iqaluit. What is the pronunciation of the city? Iqaluit. Iqaluit and Regina. Big gap between two cities. Yes. Yeah. It says in Iqaluit it feels warm, but Yeah. it's actually very cold usually. Yeah. Yeah. It's beautiful. 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 Yeah. I think so. The picture is not the best support for us because Really? in both picture I can see it's sunny. Yeah. So it's not the according with the lecture, yeah. That's true. They're both sunny pictures. It looks warm in both of the pictures. That's a good observation. Good observation for sure. Okay, let's do a quick review because we still have a little quiz to do. So, what are some words that you remember from today's class? You can say them or type them. What are some words you remember from today's class? Foggy, it's Foggy. a new word I learned today. Yes, foggy. Good one. Humid. For me, blowing is a new word for me. Yes, like the wind is blowing. That verb, blow. Yes, blowing. Good one.
Is there anything else new from today's class? For me, humid and Humid. Celsius. Good one. Celsius, like the degrees, right? Degrees Celsius. Celsius. Yeah. That little C with the dot. Okay. Well, we're gonna go now to have a little bit of a quiz. Are you guys ready? Okay. Bear with me. Give me one moment. In the meantime, if you have a cell phone or a laptop, you can go to the website called Kahoot.it. I will show you in one moment. If you've played this before, you might recognize it. Let's go. Okay, so in the chat box, you can find the link. Click on the link. Or you can go to Kahoot.it and enter the number. Perfect. One. Daniel. Yes. Very good. Martinez. Good. 6. Vanessa. Yeah. Maybe Boris joins us. Hello, Boris. Okay. Let's get started. We have some questions all about weather. Are you ready? Let's check it. How are you feeling right now? Don't say nervous. Not nervous. So on your phone, you can click the answer and it will come on the screen. Oh, super. Only 2 said nervous. So it's good. Awesome, guys. Hooray. Okay. We need to fill in the blank. How is the weather today? It's sunny and one more person to click the answer. Yes, very good. You answer partly cloudy, like a little bit cloudy. Super. Okay, nice, Arjunus. What's the weather today? It's very cold, wet, and yes, windy. Probably not rainy, but windy with her hair in the wind. Nice. Vanessa comes to the top. Whoa. How's the weather today? It's cool and we can't see very far at all. Yes, great, guys. Foggy. Foggy is the correct answer. Okay. How's the weather today? It is very hot and yes, dry. You know,
like dry skin. Oh, dry. Perfect. Ronald, nice job. Okay, how's the weather today? It was rainy, but now it is clear and there is a big, beautiful across the sky. Right, rainbow. Remember, we don't say rainbow-y. All right. Vanessa's at the top. Okay. Today it is, this is a hard question. We didn't practice it. Yesterday. Yes, good guys. We didn't practice it, but hotter than we use to compare. Sunday is hotter than Tuesday, maybe like that. Could also say today it's colder than yesterday. Awesome. Great. Okay. This is our last question. The weather forecast says that tomorrow will be the day this week. So of all of the days of the week, it will be the Yes, super. We are thinking all the days of the week. Tomorrow will be the rainiest, like with the most rain. Good. The rainiest, the coldest, the warmest. Good. All right, let's see our winners. One. Yeah. Martinez, yes. Vanessa, wonderful. Thank you guys so much for playing. And also, thank you very much for coming today to our demo, our open house. It's been a pleasure. I hope I will see you in class in the future. Until then, take care and bye-bye. Thank you, Erika. Thank you. Thank you, Erika. Bye-bye. Bye, Bye-bye. teacher. Thank you. Okay, guys. Unos minutos para aquellos que aún no forman parte de Canaway. Este es el momento para responder a todas sus consultas y dudas sobre el programa de inglés, pero primero voy a explicar brevemente sobre la estructura del programa. El programa de inglés tiene 4 niveles. La clase de hoy corresponde al nivel intermedio, que comprende 8 niveles, y el avanzado 4 meses. Bien, la programación son clases diarias de lunes a viernes. Cada sesión de clase tiene una duración de 1 hora 30 minutos y eso hace un total de 24 horas de clases en vivo al mes, más 6 horas prácticas dentro de la plataforma virtual de e-learning que tenemos internamente. Bien, todos los profesores son canadienses, son nativo canadienses a partir del básico 6. ¿Y por qué asignamos a partir del básico 6 en adelante? Porque durante los primeros niveles, pues sí buscamos que tengan una introducción amigable al idioma inglés y mayor soporte, por lo tanto, de los niveles de inducción 1 al básico 5, sí asignamos profesores hispano-bilingües. El programa incluye materiales, certificado digital y examen de clasificación sin costo alguno. El grupo de alumnos por aula virtual en promedio es de 15 alumnos como máximo. Y en referencia a por qué estudiar inglés con nosotros, el día de hoy ustedes tuvieron la oportunidad de vivenciar una clase en vivo, en tiempo real, con un profesor que actualmente está
todo profesor que asignamos a nuestras clases son certificados por exámenes internacionales de reconocido prestigio, es decir, están calificados para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. Los grupos son reducidos, la metodología, nosotros buscamos enseñar un inglés de uso cotidiano, bajo situaciones reales, que los preparen a ustedes justamente para poder interactuar con una persona de habla inglesa y el nivel de inglés que ustedes manejen surja o sea de manera natural, se dé de manera natural, ¿bien? Ahora, la interacción es con alumnos de varios países, y ya mencioné que el certificado y el examen de clasificación y el material está incluido. Bien, tenemos otros programas para aquellos que están pensando aplicar a un programa de posgrado o pregrado o a la residencia permanente a futuro, llámese aquí, bueno, sea aquí en Canadá o en algún otro país de habla inglesa, pues se les va a solicitar como requisito rendir un examen internacional de inglés, llámese el más reconocido actualmente es el examen IELTS, y tenemos un programa de preparación justamente para que el estudiante pueda rendir ese examen con éxito. Tiene una duración de 3 meses el programa de preparación IELTS, y por otra parte tenemos un curso exclusivo de conversación, justamente para aquellos que necesitan afianzar la expresión oral. Tenemos 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Se pueden inscribir todas las veces que deseen en el nivel que ustedes manejen, ¿no? Por ejemplo, si es intermedio, pueden inscribirse las veces que deseen, porque todos los meses son temas distintos, temas diferentes, que se abordan a lo largo de las clases de conversación. Entonces eso para comentarles qué otros programas tenemos. Y bien, por este mes tenemos una campaña por el motivo de Halloween. El precio de la mensualidad es $79 americanos. Como bien saben, las clases son de lunes a viernes. Y tenemos otras 2 promociones de 2% $30, donde pueden sumar a una segunda persona o acceder a 2 cursos diferentes o pagar 2 meses por adelantado, como 4x2 $50, que es acceder a 4 cursos o pagar 4 meses por adelantado. Y finalmente, aquellos que están buscando tener de repente un aprendizaje mucho más intensivo del idioma inglés, para esas personas hemos dirigido estas membresías, donde pueden elegir una membresía de 6, 9 o 12 meses, y durante esos periodos pueden llevar todos los cursos de inglés que tenemos a disposición actualmente. De hecho, ahí me olvidé de mencionar, tenemos un curso también específico para negocios, inglés para negocios, y también estaría incluido, por ejemplo, dentro de la membresía. Es decir, podrían llevar cursos en paralelo, como por ejemplo el programa general de inglés de nivel intermedio, el curso de conversación a nivel intermedio, también si ya necesitan estar explorando la posibilidad de tener que rendir este examen IELTS, también ya pueden llevar el programa de 3 meses y el curso de inglés para negocios. Entonces, pueden llevar todos los cursos que ustedes deseen en los horarios que ustedes tengan disponibilidad, y está ya dentro de este paquete, ¿no? Bueno, y aquí están los precios. La membresía de 6 meses tiene un valor de $389 americanos, 9 meses, 489, y 12 meses, 589. Esta oferta es válida hasta el 6 de noviembre, y para todos aquellos que han asistido el día de hoy a la clase modelo, pues tienen un 10% de descuento adicional sobre los $79 para su primera mensualidad. Para activar este descuento, únicamente pues ingresen sus datos en el siguiente formulario. Pueden acceder a través del código QR o a través del link que voy a pegar en el chat. Nos dejan sus datos y hacia el día de mañana un asesor se comunicaría con ustedes para justamente poder activar ese descuento del 10% adicional sobre la mensualidad. El próximo inicio de clases es este 2 de noviembre. Y bueno, eso es en referencia al programa de inglés general. No sé si ahora tienen alguna consulta o duda, es momento para realizarla. Toda consulta o duda es bienvenida. Sí, yo tengo preguntas. Ok, sí, adelante. Yo necesito preparar el IELTS y perfecto. En el IELTS, ¿qué se ve? Porque dice de que tienen como 12 materias, pero te preparan exclusivamente para el formato del examen, o te enseñan inglés y además vemos el formato del examen.
No, es el formato del examen. Te enseñan las estrategias para rendir el examen IELTS. Y obviamente es de carácter práctico. O sea, ya se supone que para ingresar a este programa debes contar con un nivel intermedio de inglés. Para eso deberás rendir un examen de clasificación. Y, claro, de hecho puedes resolver dudas, pero ya se entiende de que el alumno cuenta con una base de inglés a nivel intermedio. Entonces se enseña básicamente las tácticas, te dan los mejores consejos de cómo abordar el examen, es de carácter práctico, a lo largo de los 3 meses se van a abordar 12 unidades que abordan los 4 aspectos del examen, ¿no? Como listening, writing, speaking, y me falta uno que se me acaba de ir, pero abordan los 4 niveles, los 4 aspectos, perdón, del examen, y tienes también simulacros del examen al finalizar cada 4 lecciones. Entonces, es más de carácter práctico. Y Ya, obviamente retroalimentación constante, ¿no? El profesor, todos los profesores que están asignados al programa de preparación IELTS también son evaluadores oficiales IELTS. Entonces tienen la experiencia de ser examinadores. Y sí. con la membresía, podría tomar el curso de inglés de adultos y el IELTS como en paralelo, estar con los dos al mismo tiempo. Exacto. De hecho, muchos de nuestros alumnos que actualmente están llevando el programa de preparación IELTS están llevando en paralelo el programa de inglés general, porque ahí abordas gramática y otros aspectos que puedes reforzar. Y también llevan en paralelo el curso de conversación porque necesitan más horas todavía de práctica si es que necesitan afianzar su expresión oral. Ya. Y la evaluación de en qué nivel quedó dentro de la tablita que ustedes mostraron, es porque antes te hacen como una especie de examen y ahí te dicen en qué nivel estás, ¿no? Correcto, o sea, y de todas maneras debes rendir un examen de clasificación. Este examen de clasificación comprende, digamos, 2 partes, si es que lo decides. La primera parte es un examen de respuesta múltiple, y si decides que, si buscas que tu resultado sea mucho más, inclusive fino, en el sentido de que sea mucho más preciso, puedes solicitar un examen oral para que se te asigne a un profesor y puedan tener una entrevista y ya llegar al nivel que te correspondería, ¿no? Si estás en un nivel intermedio, ¿en qué nivel de intermedio? Si estás en un B1 o un B2. Y lo último, ¿el descuento es solamente para la mensualidad o también aplica para la membresía o para las otras? No, solo el 10% de descuento únicamente aplica para la mensualidad de los $79. La membresía, de hecho, ya está con mucho descuento, sí. Muchas gracias. Listo, adelante, gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta o duda? Sí, hola, una consulta. Respecto a la metodología del curso, ¿cómo se ve la parte de la gramática? Porque hoy día hemos tenido una clase bastante práctica, pero quiero saber cómo aplican la gramática. Bien, o sea, a lo largo de las clases, de hecho, se abordan también diferentes aspectos. Hay días, vas a tener clases donde netamente se desarrollen temas a nivel de gramática, como otros como están más orientados, por ejemplo, a la práctica de la expresión oral, ¿no? Y aquí me refiero al programa de inglés general, ¿no? Entonces, el día de hoy sí fue más de vocabulario, que también tenemos ciertas sesiones de clases que están más orientadas a vocabulario, que ustedes puedan afianzar ese aspecto. Y a nivel de gramática, obviamente, es más te enseñan toda la parte teórica, como también práctica, ¿no? Para eso también se soporta en los ejercicios y tareas, asignaciones. De hecho, a lo largo del mes también van a tener actividades calificadas, donde justamente van a poder medir su rendimiento en cada aspecto que se desarrolla a lo largo del mes, ¿no? Aspectos de listening, aspectos de writing, aspectos de gramática, se van a ver evaluados. ¿Alguna otra consulta o duda? Sí, una preguntita. Siempre que comienzo, digamos, en el intermedio, esto no para, ¿cierto? ¿O hay meses vacíos que por falta de quórum no se abre? Tenemos todos los niveles en los
horarios, digamos, más picos, como por ejemplo, o muy temprano en la mañana o muy tarde a partir de las 6 de la tarde en adelante, dado que nuestro público es más del corte que personas que trabajan o estudian a lo largo del día. Entonces, esos son los 2 horarios donde tenemos disponibilidad en todos los niveles. Pero también tenemos otras disponibilidades a lo largo de la tarde, pero para ciertos cursos, para ciertos niveles. Ah, no, digo, yo decía porque, o sea, digamos, comienzo en intermedio 5, no sé, y de pronto quiero 5, llego al 6, y 6 no hay, tengo No, que sí, esperar. depende del horario. Como te digo, si eliges horarios muy temprano en la mañana o muy a partir de las 6 de la tarde en adelante, ten por seguro que vas a tener siempre disponibilidad en los siguientes niveles. Durante la tarde, sí, a veces antes de las 5 de la tarde, tenemos ciertos niveles que sí se abren. De hecho, ahora vamos a ingresar al mercado español y por la diferencia horaria probablemente ahora sí también tengamos disponibilidad en los turnos más temprano, ¿no? Por un tema de diferencia horaria. Pero ten la seguridad de que durante los horarios pico sí vas a tener disponibilidad en los niveles que a medida que vayas avanzando, ¿no? Ya. Una consulta, ¿y qué diferencia entre IELTS y con el TOEFL? ¿Cuál Para es la certificar el diferencia? inglés. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Básicamente, el examen de IELTS es más un inglés británico y el examen TOEFL es un inglés americano. Sin embargo, el examen TOEFL ha perdido un poco de prestigio, dado que ha habido unos temas a nivel de cómo han sido evaluados ciertos casos o alumnos que fueron evaluados, pero que al parecer no hubo una correcta evaluación y esos casos se han ido incrementando. Por lo tanto, ahora las instituciones, tanto gubernamentales como instituciones académicas, universidades o college, prefieren el examen IELTS porque son mucho más rigurosos en el proceso de calificación y durante la aplicación del examen, ¿no? Siguen ciertos protocolos. Y a diferencia del TOEFL, que se ha convertido en mucho más como que en una versión de examen también creo que todo es por computadora, etcétera, y se puede prestar a ciertos casos donde se incurran faltas, ¿no? Entonces, ha perdido cierto prestigio el examen TOEFL en ese sentido, y por esa razón IELTS ahora es el que es el más solicitado, ¿no? En la mayoría de instituciones. Ok, entiendo. Listo. Perfecto. ¿Sí? Una consulta, respecto al IELTS, acá veo que no hacen diferencia o no señalan si es el académico o el general. Enseñamos ambos. De hecho, en los grupos que se conforman mes a mes, tenemos ciertas personas que van al examen general o al examen académico, pero ambos grupos están ambas personas están dentro del mismo grupo porque se abordan ambos aspectos del examen. En ciertas, por ejemplo, en el writing hay ciertas diferencias. El writing, no sé si conocen ustedes, el examen que corresponde al writing tiene dos tareas, ¿no? Un primer ensayo y un segundo ensayo. El primer ensayo es ahí, por ejemplo, donde difieren, ¿no? Los que van a un general tienen que escribir una carta formal, por ejemplo. En cambio, los que van al examen académico tienen que describir unos cuadros de datos, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros aspectos del examen donde es lo mismo, o sea, independientemente de que vayas a un general o un académico. Por lo tanto, en aquellos puntos donde sí hay diferencias entre ambos exámenes, se enseñan ambas cosas durante la clase. ¿Alguna otra pregunta o duda? Para finalizar. Y al finalizar el programa... Sí, a ver, para terminar. ¿Cómo? Adelante. ya, ok. No, decía, al terminar el programa todo, entiendo que Canaway emite un certificado que es validado por quién. Es a nombre de Canaway Academy. A nombre de Canaway Academy. De hecho, si estás pensando emigrar a Canadá o de cualquier otro país de habla inglesa,
experiencia personal, yo he sido estudiante internacional y también vine con mi certificado en nombre del Instituto de Idiomas que es de mi país. Y aquí finalmente si aplicas a un college o universidad te van a pedir un examen internacional. Entonces, llámese IELTS o TOEFL. Algunas instituciones piden TOEFL, ¿no? Pero la mayoría pide IELTS, esa es la más reconocida en todas. Entonces, finalmente, si decides seguir un estudio de posgrado, vas a tener que rendir primero el examen IELTS. Y por un tema de validar tu inglés, sí, Canaway emite un certificado digital a medida que avanzas de nivel, pero es a nombre de Canaway Academy. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, si buscas que sí te convaliden para alguna institución, definitivamente te recomendaríamos que rindas un examen internacional como IELTS. Ok. No, está bien. Ya listo. Ok. Ok, adelante. Bien, creo que había alguna pregunta más. Sí, mira, mi pregunta es, ¿qué sucede si por alguna razón no puedes entrar a alguna clase? ¿La puedes reponer en otro horario o ya no se repone? Bueno, de hecho hay unas faltas, límites, que es máximo 3 faltas. Si superas ese número, sí tendrías que conversar con el profesor y sustentar si sobrepasas eso. Pero si faltas entre máximo 3, todas las clases en vivo son grabadas. Entonces, dentro de tu aula virtual vas a encontrar todas las grabaciones de cada clase en vivo, pero el objetivo de tener esas grabaciones es para el posterior repaso, para que refuerces la clase o si te quedó alguna consulta o duda, puedas nuevamente revisar la lección. Ok. Ok, perfecto. Bien, creo que ya terminamos las consultas y bueno, esperamos a todos, esperamos tenerlos en nuestro próximo inicio. ¿Sí? Sí, sí, ¿Dónde adelante. se ven los horarios de las clases? Bien, necesitamos primero definir tu nivel para poder indicarte qué horarios están disponibles de acuerdo al nivel y en qué horario o turno decidas estudiar, si es en el turno mañana, tarde o noche. Entonces sí te recomendaría por favor que ingreses tus datos en el formulario o te comuniques con un asesor educativo para que pueda brindarte el link del examen de clasificación y una vez con tus resultados podamos brindarte los horarios disponibles. ¿Y el examen de clasificación me lo hacen antes de comprar la mensualidad o la membresía? Exacto, antes. Ok. Perfecto. Bien, entonces, bueno, dejé el link del formulario a través del chat y eso sería todo por mi parte. Gracias a todos por asistir el día de hoy. Y bueno, los invitamos el día 27, el próximo martes, tenemos un webinar sobre asesoría para educación superior en Canadá. Si alguno está interesado en cursar estudios superiores aquí en Canadá, tenemos al representante de la Universidad de Trent. La Universidad de Trent es una de las más conocidas aquí dentro de la provincia de Ontario, Canadá. Va a estar también disponible para toda consulta o duda. Nosotros tenemos convenio con la Universidad de Trent como con muchas otras instituciones canadienses, así que están todos cordialmente invitados al webinar del próximo martes a las 7 de la noche. Va a ser transmitido también por redes sociales, pero también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para poder acceder al link o también lo pueden solicitar a algún asesor educativo de Canaway, ¿correcto? Bien, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.